Здравейте, господин Серехидо. Благодаря ви, че за първи път отделяте внимание на нашата Пловдивска обществена телевизия, да бъдете пред нашите зрители. Thank you very much for being here and for sharing this experience with us and with our viewers. Thank you to yourself. Как се чувствате на новото поприще, което сте в момента? How do you feel with your new job that you're having at a time, let's say? I'm feeling okay. It's a very different experience from the one I had before. It's also in sports management. As you know, I'm now the new CEO of FC Krumograd. Before I was CEO of Botev. It's a sports project. It's a different project with different strategy, but we're starting and we have a lot of hopes out of it. Чувствам се добре, много различно от предишната ми позиция, но имаме много надежди, нови стратегии. Let's do the following. I'm gonna make short sentences so you can actually translate. Yeah. Thank you. That's perfect. Because I know it's not easy also the topic of football. So. Господин Серехидо, всички ви питат за едни и същи неща спортни, които ние няма как да ги избегнем, но искаме нещо да разкажете повече за вашето семейство, за вашето училище, за вашия роден град Понферада, как сте израснали, какво детство имате, нещо за вашите родители, неща, които до сега не сте споделили, без да изпадате естествено в подробности. So, you know, in every interview people ask you pretty much the same questions, sport questions. We want to ask you a little bit more, you know, personal question, like tell a little bit about yourself, about your family, where did you grow up, and, you know, where did you study as well? I was born in a small place in the north of Spain. Роден съм в малко място в Северна Испания. It's called Ponferrada. Казва се Понферада. It's very close to the border with Portugal. Много близо е до границата с Португалия. It's about 60,000 people. Около 60,000 души е населението. And I grew up there the first 10 years of my life, 10-15 years of my life, I was there. Живеех там за 10-15 години. Then I moved to Madrid. След това се преместих в Мадрид. To play and to study. За да играя и за да уча. And then I start my studies I moved to Italy, I played a little bit there. След това се преместих в Италия, поживях малко там. And then I start my studies in law. И след това започнах да уча право. In different countries. I was in Spain and the United States. Бях в Испания, също и в Америка. Then I moved to Australia. След това се преместих в Австралия. I studied there an MBA program in Australia and in Russia. След това се преместих в Австралия и учих програма, MBA програма, там и в Русия. And I start working again in sports for La Liga and then I came here ready to Bulgaria to work in Botev. И след това започнах да работя в лигата и след това тук в България за Ботев. Най-интересното, което научих за него, че е завършил право и че е играл футбол в Мадрид. Може ли да разкаже доколко правото му помага и какъв спорт е практикувал, когато е бил състезател? So, as you said, you studied law, and how would you say your studies affected, let's say, your game, your experience as a player in Madrid? It was compatible. I could do both, but in the club they were not really happy about me playing at the same time I was studying. В клуба не бяха много щастливи, че уча докато играя. But yeah, when I was seeing myself as a football player, it was not bad, but I was not the best, so I just decided to go into studies. I am better on that. Когато играех, реших добър съм, но не съм чак толкова добър, затова реших да наблегна и на учението. Когато млад човек като него завършил Мадрид, дойде в Пловдив, а сега в Крумоград, не му ли му се вижда светът като една малка точка? So, when a person like you that traveled a lot now comes here in Bulgaria and then, you know, in Krumovo, how does it feel like the world like a very small spot? Not really. You know, I am, as I told you before, I'm like from a 60,000 people city. It's a city that is 10 times smaller than Plovdiv. Не, наистина, защото аз идвам от място, което е 60,000 души население, което е много по-малко от Пловдив. The difference between Moscow and Plovdiv is big because Moscow is a 20 million city. Разликата между Москва и Пловдив е много голяма, защото Москва има 20 милиона But I really like Bulgaria. I can go walk into the places. You know, the food is good, the weather is good. So I don't feel like this is small at all. I think this is just different, and the projects that we have needs to be focused in a different way. Харесвам Пловдив, времето е хубаво тук, приятно е за разходки, различно, но на мен Пловдив ми харесва. Господин Серехидо, да дойдете в Пловдив, а сега в Крумовград, е едно огромно предизвикателство. Кое точно ви провокира да започнете нещо ново в България и си минавайки през Пловдив и сега в Крумовград? So it's a big challenge moving to Bulgaria and starting working here. So what is the thing that really provoked you to make this decision to work in Plovdiv and then in Krumovo?
I was working 5 years for La Liga. 5 години as работя a в head Лига of business development for Russia. за Head Development в Russia And I got bored. и просто се отекчих. My job was a good job. I was well paid. Was in a big company. Everything was good, but I needed new challenges. Имах хубава позиция с добро заплащане в голяма компания, но имах нужда от нови предизвикателства. I got in touch through one of contact of mine with Mr. Zingarevich. Свързах се с мистер Зингаревич. And he offered me this position, and I didn't think very much about it. It was new for me. It was something that I wanted to try, and I didn't make any mistake. Actually, I enjoyed the position. Той ми предложи тази позиция. Аз не мислих много над това. Реших го и мисля, че е добро решение. Харесва ми тази позиция. Добре, ще се върнем после на господин Зингаревич, защото имам други неща да го питам за него. Но да почнем от там. Изпълнителният директор в Ботев Пловдив, един от най-големите български клубове. Предизвикателство, което наистина е много голямо. Остана неяснота относно неговото напускане от клуба. Би ли казал много накратко основната наистина причина за напускането му от Ботев Пловдив? Okay, so you left Botev Plovdiv. So can you just, shortly tell us what was the main reason or the reasons why you decided to? Anton is a very good guy. Anton I е like много Anton добър. personally, but we have a very different vision on how to manage a football club. Но ние имаме много различни гледни точки на това как да менажираме един футболен клуб. And my hands were tied to do whatever I wanted to do. И моите ръце бяха вързани да правя това, което всъщност исках да направя. I disagreed with many of the things that needed to be done according to him in the club. Аз не бях съгласен с много от нещата, които той искаше да направи за клуба. And for me, the honest position towards him, towards the club and towards myself was just leaving, because if I cannot do whatever I think I can do, the best is just to leave the place to someone else. И за мен най-честното нещо, което можеше да направя спрямо мен, спрямо него и спрямо клуба, е да напусна. Понеже той тази позиция изказва на друго място, би ли бил по-конкретно да даде един-два примера, в които той е предложил нещо, а клуба не е бил съгласен с него? Can you give just like a couple, one or two examples? For instance, what you offered and they said, okay, no, we don't want to do this. We prepared a plan at the beginning of the season and was approved by all the parties. В началото на годината направихме план и беше одобрен от всички партии. But for different reasons, this plan couldn't be applied. Но по някаква причина този план не можеше да бъде приложен. There were problems to register Anton as a owner of the club for several months. Имаше проблем да се регистрира Антон като собственик на клуба. Problems with the money. Имаше проблем с парите. And well, if you go a little bit more concrete, I wanted to develop my main project in Botev, and what I wanted really to do was developing the academy. Това, което най-много исках да постигна, е да направим академията в. And that was not happening. И това не се случваше. I also had a project that was a mid-term project. The results should be in 3 years, 4 years. Също имах проект, който трябваше да се случи в периода на 3-4 години. But Anton has a more short-term mind. Но на Антон гледната точка беше в малко по-краткосрочен план. He wants immediate results, and there are things I cannot do immediately. I need a period of time. Той искаше такива резултати, които да са сега на момента, а аз не мога да направя нещо, което да се случи сега веднага. Трябва малко по-дълъг период. Това означава ли, че визата на Антон Зингаревич е за по-кратък период и за негов престой в Ботев Пловдив на президента Зингаревич? So does that mean that Zingarevich won't stay that long in this position? I don't know what are the plans of Anton. I think that he wants. He is a Russian guy. In Russia, the businessmen they want results immediately. It doesn't mean that he's going to be long here or short, but he wants to see the results immediately. And in football, in my opinion, things don't work this way, because you can see the results immediately, and the next year you can be in a very bad situation. I want to have a club that even if you don't see the results immediately, it goes with sustainable results over long time. Не мога да кажа за колко време ще остане Антон, но той е като руски бизнесмен, той иска веднага да има резултати. Аз предпочитам да има постепенни резултати, постоянни, защото една година може да имаш резултати хубави, следващата година да се провалиш. Let's say that I have more Western point of view and he has more Eastern point of view in management of a football club. Аз имам по-западна гледна точка на това как да се менажира футболен клуб, той повече източна.
Добре, това означава, че всякаква работа, която е в областта на спорта и си вземе господин Серехидо, той ще има същите проблеми, защото България все пак е част от Източна Европа. So does that mean that, let's say, we're part of the Eastern Europe? So if you're managing another football club here in Bulgaria, you face the same challenges? I'll face the same challenges, but I have control. Да, ще имам същите предизвикателства, но аз имам контрол. I don't want to change the mentality of Bulgaria or the mentality of the clubs. I want to add my own part. Аз не искам да променям психологията на българите. Аз искам да добавя моята част. And I think this is how it works. You cannot come to a country and change everything. It is impossible. It's not working. You have to come, give your new ideas, and try to convince the people that their ideas and your ideas can work together. Аз не искам да идвам да променям някой, не работи така. Важното е аз да дойда, да дам моите идеи и да убедя хората, че тези идеи ще помогнат за развитието. И вие сте сигурен, че това в Крумовград ще може да стане факт? And you're sure that this could happen in Krumvgrad? I have full control of the club. I have the support of the people that needs to support me. And this is happening today. I don't know what is going to happen in 1 year, but at the day of today, I can do in the club whatever I think is good for the club. В момента, днес, аз имам контрол и мога да направя това, което сметна, че е най-добро за контрол. Имам подкрепа. След една година не знам дали ще е така, но днес е така. I don't want to go into sports. You know, I am a football manager. I don't want to tell the coach which player is going to play. This is their job. We have a good professional team for the pitch. I want to add in commercial, I want to add in marketing, I want to add in relationships with another clubs. So to put my thoughts into the club without going very much to the pitch. Аз не искам да повлиявам на това, кои играчи ще играят, не искам да се меса на треньора. Това си е неговата работа. Повече искам да наблегна на рекламата, на взаимоотношенията между нашия отбор и другите отбори, маркетинга. Само един последен въпрос за Ботев Пловдив. Все още по документи е в борда на директорите на Ботев Пловдив. Това кога ще бъде изчистено като факт и притеснява ли го, че той поема друг клуб, а се води документално като част от борда на директорите на Ботев Пловдив? So on paper you're still on the list of the board of directors of Ботев Пловдив. So does that affect you or worry you in any way? Because you're starting in a new club now, so and your name is written there. So I quit my position on 26th of September 2021. And I had two positions. I have CEO position and I am member of the board of Botev. I am currently member of the board of Botev. Напуснах моята позиция през 2021 година. Едната ми позиция е като CEO, а другата е като член на борда на директорите. It is the task of the club to remove me from the commercial registry. Тази работа е на борда на клуба да ме премахнат от този лист. I cannot do it myself until 6 months from my resignation pass. Аз не мога да го направя сам, докато не минат 6 месеца, откакто съм напуснал. These 6 months are actually happening now in 26th of March, 9th of April. Yeah. Тези 6 месеца изтичат на 26. So this week I hope everything will be solved. Надявам се, че тази седмица всичко ще бъде разрешено. Как успяхте да бъдете толкова магнетичен за клуба, за предвърженици за ръководството на отбора, при положение, че когато той напусна, имаше много хора, които се разстроиха, имаше сълзи, имаше хора, които просто го прегръщаха и плачеха. How did you manage to become so magnetic to the people in this club? And we know that when you left the club, a lot of people were crying. They were really upset. I don't think I am really magnetic. I'm just trying to be myself and to behave like a person. I try to be close to the people who is around me. Аз не мисля, че съм магнетичен, просто се опитвам да бъда себе си и да бъда близък до хората около мен. As you know, I lived in the base for 10 months. I didn't have many chances to go outside to do many things in Bulgaria because I was working all the time. But I became very close to the people who is around me, employees of the club, fans. So I don't think that I should behave like I am special because I'm not. I'm just a normal person doing a different job. Аз съм просто един нормален човек, който прави различна работа. Докато бях в клуба, аз работих много и се сближих много с екипа, с феновете. Да, но в последните години не е имало такъв човек като него, който е бил точно така, да бъде близко до хората на различни нива в клуба. But in the past years, we didn't have a person who was that close to everyone, you know, to the team, to the fans. This is up to them. You know, I think that my way of behavior needs to be, I need to be a professional in the office, but out of the office, I need to be one of them. I am a fan too. I was going with the fans to watch so much sitting down with them. I don't like the VIP area. I have to sit there. But
it's not that I really like and enjoy it. I like to enjoy the football with the people that enjoys the football. Because football is money, yes, but it's also football, and I like both areas. I need to be one of them, to be loved by them, and really I felt really comfortable during my period in Botev. За да бъда обичан от тях, трябва да бъда един от тях. Аз не харесвам VIP ложите и така нататък, хода на мачове сред тях и съм част от тези хора. I try to keep good relations with everyone, with media, from the first day, with media, with fans. When I have to say something, I do say. If I disagree with something, I'm telling them. I'm calling the fans to my office and I talk to them. I'm calling to the media and I talk to them. Опитвам се да имам добри взаимоотношения с медиите, с феновете. Ако има някакъв проблем, аз говоря с тях. Ако имам проблем с някой от медиите, го викам в офиса, говорим, или с феновете. Обичам да имам добри взаимоотношения. And I am seeing you guys, media, fans, every day. So you are part of my family. Actually, after 2-3 months that I needed to adapt, I felt like I was home. След 2-3 месеца аз вече се почувствах, че съм вкъщи. Медията, феновете, те вече стават част от моето семейство. Ние се срещаме всеки ден. Да, но има някаква правда, която те остави с неговото напускане. But there is some kind of emptiness that, that stays after you left. Now there's a new guy. Сега има нов човек. So you can actually try to get acquainted with him. Така че може да опитате да се сприятелите, да се сближите с него. Не е задължително. Well, you don't have to, but... Пък ни го и познаваме. Yeah, we don't know him really. Добре, сега гледайки Ботев Пловдив отстрани, как му се вижда отбора, ръководството, играта? So when you look at the team, Botev Plovdiv now, from being outside of this position, how do you feel about the team? What do you think about the people that are managing the team at the moment? I think the team is in the position that it should be. Мисля, че отборът е в позицията, в която трябва да бъде. Botev is right now, I think, third budget of the country. Мисля, че Ботев в момента е на трето място в държавата. And they are third. And they're sorry? Third. Да, they're third. In the standings. Трети са. Outstanding management is going to finish second. Едно по-добро менажиране ще ги завърши на второ място. A deficient management is going to finish fourth. Не знам точно как да ти го преведа. Inefficient, което работи, ще на четвърто място. But now they are doing exactly what they were asked to do. So third budget, in my opinion, you have to make some correlation between the money and the final result. If you get the third amount of money, you need to finish third. So they are good now. Мисля, че има добър баланс между парите, които се влагат, и позицията, която те заимат. А това, че Ботев е на трето място, означава, че Ботев е много силен, или конкуренцията на основните отбори намалява и са по-слаби водещи отбори в България? So Botev Plovdiv is in third position. Do you think the reason is that they're a really good team, like a really powerful team, or there is not that much, maybe the other teams are not that good as this team? When you are on a competition, you compete with the teams of the competition. You cannot say that they are bad or good. These are the teams that deserve to be in this first division. Когато си в едно състезание, ти не избираш с кого да се състезаваш с тези, които са там, независимо колко са добри или не. Obviously, the level of the Bulgarian league is not the best in Europe. Очевидно е, че лигата в България не е най-добрата в Европа. It's a lot of economic problems in the team, so they are not able to attract the best players. Има много икономически проблеми в отбора, което довежда до това, че те не могат да привлекат по-добри. And it is easier to compete if you have the right amount of money. И е по-лесно да се състезаваш, ако имаш добра сума пари. И всичко това ви мотивира да останете да работите тук във футбола? And all of this motivated you to stay and play here. And all of this motivated you to actually stay and work here. I want to change it. Аз искам да го променя. Трудно. Difficult, it will be difficult. Of course. If it will be easy, I can go home and watch television, but this is the challenge, The challenge is, the good thing of Krumograd is that it's a team that, even though there are a lot of sports professionals, they have been working with the team and we have good players for the division, it's a team that you can start from the beginning, putting your ideas inside. Not many fans, not many noise around, so you can do your things without excessive pressure. Ако исках да е лесно, щях да си остана вкъщи и да ги гледам по телевизията. Хубавото тук в Крумово в отбора е, че те са по-малък отбор, по-нов отбор, т.е. мога без излишно натоварване да работим стъпка по стъпка, за да развием отбора. А само предизвикателство ли да поеме Крумовград, или има някакви икономически интереси, които
са засегнати към клуба, към Крумовград, за да предизвика интерес той да поеме отбора. So is it only the feeling of, being offered a challenge to accept and work for this team, or is it something else as well, like maybe some economical reasons? Всички знаем за интереса на бащата на господин Зингарович към определен бизнес в този регион. So we all know that the father of Mr. Zingarevic, he has some kind of preference into different businesses in this area. А той не е случайен човек. And he's an important person. The father of Mr. Zingarevich in the area. Yeah. I have no idea about any business that he has in the area. Нямам идея за никакъв бизнес, който той има там. Не, има намерение да прави бизнес. He doesn't have a business at the moment, but he is willing to. So he's thinking about this. I have no idea about this. Нямам идея за това. My situation with the club is just pure sports management. So I'm going there to manage a football club. My salary is zero. So I'm doing it for the challenge. I don't have any economic reasons to go to Krumograd. Now I think it's just an interesting project for me to evolve. Of course, I'm not going to be 20 years in Krumograd, but for me it's very interesting to take the club from the initial stage and to try to make it successful with the help of my team. That's exactly my only reasoning there. Единствената ми причина, аз нямам никакви икономически облаги, моят бюджет, моята заплата в момента е 0. Да, най-вероятно няма да остана 20 години в отбора, но това, което ме привлича е предизвикателството и това да развием отбора. По това се приличаме и в Крумовград и в нашата телевизия, защото нашата заплата също е 0. So we have something alike because in our television our salary is also 0, so You're we heroes. have something in common. Ти си герой. You do it because you like it. That's good. Добре, когато се прави някакъв нов проект, как той го нарича, вълнуващ проект с голям потенциал за развитие, трябва все пак да има някакъв хоризонт за финансиране на този отбор, за този нов проект, за Крумовград говорим. Все пак, кой стои за този голям проект? Не можеш да развиваш вълнуващ проект и да казваш, че той е с голям потенциал за развитие, ако няма финанси, които стоят зад гърба ти. So this is a big challenge, a big project that you're, working on, but there must be someone who is standing behind this project and, giving money to fund this project actually. We have different sponsors. Имаме различни спонсори. We are working with them. We have some individuals adding some money to the budget of the club, but essentially what I'm working at and what is my job is to find the right amount of money to cover the project. We are having now negotiations with different bookmakers, for example, for the sponsorship of the t-shirt. We are having negotiations with different kit providers. We are having negotiations with different commercial. If the next year we go to the second division, we will have television, we will have different stuff. В момента имаме и индивидуални спонсори, също така имаме спонсори различни фирми. Ако в следващата година сме в втора дивизия, тогава вече ще има и телевизии и ще има допълнително. But I can tell you that this is not bringing us any money. This is costing us money. So each time I'm going to Krumovgrad, I pay by myself. If I stay here in hotel, I pay by myself. So for me, it's an investment in Krumovgrad and in myself as well. So this is something that I want to do and have some cost at the moment. Hopefully in the future we make money. Who knows? За сега това е една инвестиция за мен, за отбора. Когато отивам в Крумово, аз плащам. Когато отсядам в хотел, пак аз си плащам. Това е инвестиция за момента, за в бъдеще се надявам да се отплати. Завиждам ти, защото и ние също всичко си плащаме. Yeah, we feel exactly the same way. Добре, понеже заговорихме за български футбол и за нивото на български футбол, следи ли какво се развива в Българския футболен съюз? И има ли отношение към това, което се става в Българския футболен съюз? Познава ли лично Бербатов и следи ли отблизко взаимоотношенията между старото ръководство и новото ръководство? So, do you know Berbatov in person, and what do you think about the Bulgarian Football Union at the moment, and what is the relationship between the old members of the board and the new members of the board? I don't know Berbatov in person. Не познавам I know Бербатов. Berbatov because I see him playing football. Знам ги, защото съм го виждал да играе And футбол. because of the last events happening in Bulgaria. И заради последното събитие, което се случи в I България. also don't know Bobby Mikhailov. Не познавам Боби Михайлов също. I think that there are a lot of things that need to be changed in the management of Bulgarian football. Мисля, че много неща трябва да се променят в менеджмента на българския футбол, But this is not about Bobby Mikhailov or about Berbatov. но това няма нищо общо с Боби Михайлов или Бербатов. This is probably about the same I was talking about with Botev. You need someone to introduce new ideas. So
Същото е както в Ботев. Имаш нужда от някой, който да даде нови идеи. To support the president of the federation И да подкрепи президента на федерацията. with some fresh ideas that are brought probably from Western Europe, from Italy, from Germany, from England. С някои нови идеи, които, например, са от Италия, от Германия, от Англия. It takes time. It Отнема takes време. a lot of time to implement these ideas. This is not going to happen in 4 years. Това няма да се случи просто така за 4 години. Отнема страшно много време тези идеи да се превърнат в реалност. For example, when Johan Cruyff arrived to Barcelona, За пример, когато Джохан Кройк he пристигна в arrived in the Барселона, year 88, if I am not mistaken. ако не се бъркам, през 88 година, And they start developing the academy with the kids at that year. и те започнаха тази година академията с децата. The first results that they show, it was in the year 2002-2003. Първите резултати, които те показаха, бяха през 2002-2003 година. Xavi, Puyol, all these top players, they arrive only after 10-15 years of hard work every day. Тези най-добри играчи успяхме да ги видим чак след 10-15 години. So the problem with football is that people have no patience. Проблема с футбола е, че хората нямат търпение. So this is what people need to understand, that this is not about Berbatov, this is not about Mikhailov, this is about having an idea and having the time to develop this idea. Това е, което хората трябва да разберат. Няма нищо с Бербатов или с Михайлов. Това са идеи и се иска време, които те да се реализират. Хората нямат търпение, защото в футбола навлязоха хора с съмнителен статус и футбола се финансира от хора, които нямат чист бизнес. И хората не виждат перспектива за развитие за български футбол. The problem is that people don't have patience because they don't see any perspective, because there are people currently, managing football teams that, they're not football players and they have different businesses that are not really, let's say, honest. Не бяха далечни годините, в които министър-председателя наречеше кой бизнесмен да поеме определен клуб. Not long ago, the prime minister was saying, which businessman should lead which team. За да може да се управлява и фенската маса, която в един момент се превръща в избиратели. So they could control the fan base, and later on this fan base will be actually voting for them. I understand. This is more a political game than a business game for a lot of people. Това е доста повече политическа игра, отколкото бизнес за много This is хора. not happening only in Bulgaria. Това не се This случва is само в България. happening almost everywhere until the football clubs are being professionalized. Това се случва в много държави, докато футболните отбори не станат професионални. People is always saying that football is different, that football is not like a normal business. Хората казват, че футболът е различен, не е като нормален бизнес. And it has a part of social more than other companies. И има повече социална част, отколкото други компании. But the reality is that the football club has to work like a company. Но истината е, че футболният клуб трябва да работи като компания. It needs to have the professionals to make the business, the economic model efficient. Трябва да има професионалисти, които да накарат икономическият модел да проработи. It's not only about winning in the pitch. I was giving an interview some days ago and I was saying, if you give me 300 million, I put Krumograd in Champions League. Everyone can do that. Не е само за това да спечелят на терена. Ако ми дадат 300 милиона, могат да ги в Шампионската лига. 3 милиона. No, not 3 million, 300. 300 милиона. We can probably do with 30 million, but Можем да we се are справим far с from that. 30 милиона, но сме много далеч от това. The point here is if you see the most successful club in the world, Ако видиш най-успешния клуб в света, they all work with losses. they They lose money. Да, те работят Chelsea, с загуба на champion of пари. Europe, they lose every year 200 million euro. Всяка година Долу те... Спаниш клуб Осол. Barcelona Барселона, Реал is Мадрид. done. Real Madrid is quite okay. Real Madrid is very balanced. You know, Реал Мадрид е балансиран. they have a very good management and they are managing money with football. They are successful in both areas. Те са добре в двете ареи, и в бизнеса, и в играта. But the real example for me is Villarreal. Но истинския... Villarreal was a very small club 20 years ago. From nothing, they are now champions of Europe. Сега в момента са четвъртфинал за Шампионска лига. Става въпрос, пример за Вериал, който е малък отбор и се импортира правилно и работят правилно. So this is the model. This is a team from nowhere that with slow work during 20 years has came from nothing to the top by an efficient business model. Това е модел и пример как един малък отбор за 20 години с стъпка по стъпка вече става шампион. Because if I am Abramovich, it's easy. I'm going to Chelsea, I put 300 million, I buy the best players and I win the Champions League. But now Abramovich is leaving. What is happening?
Но ако съм Абрамович, слагам 300 милиона, купувам най-добрите играчи и печеля. Но сега той стръгва и какво се случва? Това стръгва, защото нали, има рестрикции спрямо руските пари, които са на Запада. Yeah, but he's leaving now because there are some kind of restrictions due to the war that is currently happening. Проблема на България, на българския футбол не са само идеите. Ние трябва преди да вкараме идеите, да вкараме 30-40 човека като него, които да поемат различни клубове и тези идеи, които ги имат от Запада, да ги имплантират, да ги вкарат тук в българския футбол. So the problem in Bulgarian football is not only with the ideas. We need 30-40 people just like you to come in and give those ideas, implement them and A different place. Yeah. And I think that there are quite good managers in Bulgaria. You don't need even to bring them from outside, but they don't have the opportunity to work freely. Има добри менеджери в България, не е нужно да ги импортирате от другаде, но те нямат свободата. You have to find the balance. Трябва да намериш баланс. The Bulgarian people. You cannot run a Bulgarian club without Bulgarians because they know the country, they know the people, they know the place, they know how it works locally. Трябват българите, не е нужно да търсите други, защото те знаят държавата, знаят отборите, знаят как работи тук. But you have to let them work. Трябва да ги оставите да работят. And I agree that you need some international people coming. Разбира се, съгласен съм, че имате нужда и от чужденци. You cannot have a team only with international people. You have to mix them with the locals. And actually, when I arrived to Botev, the locals helped me a lot. Трябва да имате чужденци, но трябва да имате и българи. Не може да са само едното или другото. И всъщност българите страшно много ми помогнаха, когато аз пристигнах тук. More than the foreigners. Повече отколкото чужденците. Повече от тях бяха от тези да се ориентират каква е обстановката и кой е човек, който идва. Most of them wanted to see who the person is that is arriving and what is he doing. So, I understand, but разбирам. I got to know them in 2-3 months, and they got to know me, and they understood that my purpose was right. I don't want to come here to destroy everything, to change everything. I don't want to make a revolution. No, I want to change things slowly with the people here, because at the end of the day, Botev or Krumograd, they are Bulgarian clubs, and they need to be run a little bit, at least in a Bulgarian way. Otherwise, they lose all the real value and the history that they have behind. Аз не искам да направя революция, искам да направя промени стъпка по стъпка с хората, които са тук. Господин Серехидо, за българския футбол е нужна революция и е нужна хора свободни като него, защото те, идвайки от чужбина, нямат обвързаности с местните власти и структури и знаят, че всеки един момент могат да се тръгнат. We think that the Bulgarian football needs a revolution and needs people like you coming from the outside because you're not linked in any way to any political parties or anything. No. And you can come in, you can work and then you can live whenever you want. И никой не може да им заповяда по какъв начин да работят. And no one can tell you how you should do your job because you're free. This is what I mean with they should let people do their job, because here there are people with talent. There are people who know the business, but these political attachments or this pressure is going over them. I understand what you mean, but still you have to see the future probably with Bulgarians that left the country to study outside or to work outside. You have to get them back. And these people that are Bulgarians and they feel the country, they have the international knowledge and they will apply it here. Точно това имам предвид, когато казвам, хората трябва да се оставят да работят. Другото е, че има българи, които са заминали в чужбина, може да използвате тях. Те са учили там и да донесат това, което са научили тук. Да, но той само каза, винаги в България има едно пат, има винаги едно дно. Но в so in Bulgaria you always have this one like but what? Not only in Bulgaria. Не само в България. In Spain, in Russia. В Испания, в Русия. Everywhere. Насякъде. In Spain, we have a big problem with the federation. 20 years ago, we had a president in the federation for a long time. There were some political problems as well, and things were changing slowly. And the national team now is doing really well, and the football in Spain is doing really well. But в Испания имаше същия проблем, имаше проблем с директора на федерацията, но сега нещата се случват добре, Испания се справя добре. I think it's just a matter of having a strategy and letting people apply this strategy. Мисля, че е важно да имаш стратегия и да оставяш тези хора да приложат тази стратегия. If you make a revolution now and you change everything, where are you going? What is the strategy? Do they have any strategy? Is someone having any strategy? I don't see it. Ако сега направите революция, ще имате ли някаква стратегия? Аз не виждам каква стратегия ще има. 2 години без професионален футбол, управяне на детските школи, управяне на базите и започване на ново.
So there is a strategy. So 2 years you don't have any professional football and you work on recovering the academies, the children academies, and yeah. But that is very difficult because you have Това е много трудно. you have a lot of good teams here with a lot of fans, and it's going to be very difficult to explain these fans that you're going to stop professional football for a couple of years. So that's why it's a revolution. Probably is the best idea to have a revolution, but you have to take into account all the social environment, and there are things that they're very difficult to implement, even if we think they are the right ones. Трябва да имаш много други неща в предвид, защото как ще обясниш на феновете, че ще спреш професионалния футбол за 2 години? А трябва ли да чакаме да стане някаква трагедия, за да може да ми обясним, при положение, че на стадионите, които се играе футбол, е престъпно там, където се играе? So do you think there must happen some kind of strategy in order for us, to change? Because currently at the pitch, it's Стадиони не са място за спорт. yeah, most of the stadiums they're not a place for sport actually. I think the infrastructure needs to be really renewed in Bulgaria. This is one of the Инфраструктура трябва да се minuses. промени. Football is not really attractive to come with your family. Футболът не е нещо, което привлича семейства. This is one of the advantages of European stadiums. In Spain, the stadiums are bad as well. В Испания също са лоши But the security стадионите. increased a lot during the last 20 years. So 25 years ago, I won't bring my daughter to the stadium in Spain. Now, I don't have any problem to bring my daughter. Преди 25 години нямаше да заведа в Испания на футболен матч моята дъщеря, но сега вече мога, защото е много повече засилена охрана. I know most of the stadiums here in Bulgaria because I have been traveling with the team to the matches, and of course these are not comfortable stadiums for people. You need to improve the facilities, but you don't need to improve only the facilities. It's now main business is not in the facilities, it's in the television, most of it. You need to improve the general perception of football. Вие трябва да се промени цялото усещане за футбола, не само инфраструктурата. And for me, the most important to improve is education from children until 17 years old in the pitch. За мен най-важното е това да има обучението на малки деца до 17 годишна When you възраст. have a nice academy, nice football players, the rest of the product will improve because you will have better professional players. People is going to be more interested in Bulgarian football players playing in the pitch. There's going to be more money in football and everything will grow. Когато имаш добра академия, тогава ще имаш по-добри професионалисти, повече пари ще се наливат и ще имаш по-добри резултати. Вчера се стегли жребия за столното първенство. Испания се падна в една група с Германия, с Япония и може би Коста Рика. Неговият коментар за шансовете на Испания за столното първенство и за групата, за отборите, които споменах. So what do you think about Spain's chances in the World Cup? So yesterday they found out which players they're going to play with. So you said Испания, Германия, Spain, Япония Germany, и може би Коста Рика. Japan, probably Costa Rica. What do you think are their chances? I think Spain should be always in the top 4. Мисля, че Испания трябва да е в топ 4 винаги. Мечтай си. Dream about it, yeah. We always dream about it. I mean, Ние винаги мечтаем за we това. were 70 years without winning the World Cup, Бяхме 70 години без да сме спечелили and then световната we титла. won in 2008, 2010 the World Cup, 2012 again the Euro. След това And- спечелихме 2008, 2010, 2012. I think Spain has a very good team, young players, very Испания има with a добър. lot of potential. Probably this is not gonna be the World Cup for Spain to win, but to be in the top 4, top 8. But the next one, with all these players with much more experience, they're gonna have much more chances. Мисля, че в момента може би няма да спечелят, но ще бъдат в топ 4, защото има много добри играчи, а в следващите най-вероятно може и да се издигнат още по-нагоре в позициите. Пожелаваме да играете финал с Германия и да загубите. We wish you to play at the final with Germany and to lose. You like Germany now? Сега харесваш The Германия? last, Но, every time. Винаги. the last As final we always. played against Germany, we won. Unfortunately for you. Последния път, когато играхме с Германия, ние спечелихме, за съжаление за теб. Времето беше лошо. The weather was bad. I understand. And the pitch, Разбирам. a lot of ice. Да, много лед имаше. Говорих с испанския посланник Алесандро Поланко за отборите в Шампионска лига. Тази година в четвъртфинал се класираха 3 испански отбора. Атлетико Мадрид, Реал Мадрид и Вилерреал. Какво мисли за клубното ниво на испанските отбори? So what do you think of the level of the Spain football clubs In Champions League. in Champions League? Champions League. Yeah. Атлетико Мадрид, Реал Мадрид и Вилерреал.
I think they have a good level. I don't think they have the level to win the Champions League. Не мисля, че имат нивото да спечелят, но имат добро ниво. I think Real Madrid was very lucky Реал Мадрид бяха много in the challenge with големи Paris късметли. Saint-Germain. Very lucky. Atletico de Madrid did a good job Атлетико Мадрид свършиха добра against работа. Manchester United. They Срещу Манчестър beat them in Юнайтед. Old Trafford, which is difficult. But Real is always coming from down. You never know what is going to happen with these guys because they have a lot of power and you know. Реал имат много сила и не знаеш какво ще направят. Имат сила, защото нямат много испански футболисти. Well, they have the power because they don't have a lot of Spanish players. Nobody has a lot of Spanish players. No Real Madrid, not Atletico de Madrid. Нито Реал Мадрид, нито Атлетико Мадрид имат много испански играчи. European Union, since this Bosman law passed, it's very difficult to have competitive level of Spanish players. But I think the favorite for the Champions League is Bayern Munich Мисля, че любимият за спечелването е and Байер Мюних Manchester City. и Манчестър Сити. Окей. Да се върнем на темата на Ботев Пловдив. По негово време, когато той беше в ръководството на Ботев Пловдив, всички ли източници на финансиране бяха прозрачни? Дай ли се откъде се финансира клуба? So when you were working for Botev Plovdiv, do you know all the people that are investing in the club? Do you know all of them, like the investors? Was it available information for all of you? We had a bunch of sponsors that Имахме много спонсори. I know them because Аз ги we were познавам. working with them on a monthly basis. Работил съм с тях на всеки месец. Познавам ги. Защото има хора, които помагаха на клуба и в момента, в който господин Зигаревич пое ръководство на клуба, те се оттегли. Because there were people that were actually helping the club, and when Mr. Zingirevich took over, they actually stopped investing in the club. Yeah, that happened. Да, There това were се some случи. people that they were investing in the club and they stopped paying at a certain moment of the time. We were talking to them. They have the reasons. COVID crisis was huge for them. Also, they have a lot of losses in their companies, and mostly the position that they have, that they didn't have enough money at the moment to pay. Тези хора, да, така се случи, спряха, но една голяма причина е COVID ситуацията и те не можеха да си го позволят. Some other people continue paying. Някои хора продължиха. And I hope that they recover the relations with this sponsor so they get much more money for the next year. Надявам се, че успеят да възстановят тези връзки с тези спонсори, за да получават повече пари в бъдеще. Или пък им обещал нещо друго, преди господин Зигаревич стане президент, а после не се е случило това нещо. Or perhaps you promised something, and then when Mr. Zingerevich took over, it didn't happen, and they were kind of, upset about it. I don't know what Mr. Zingarevich promised. Не I знам didn't. Мистер Зингерович какво е обещал, аз не съм. Да поговорим за една тема, която е много интересна за влизането на Ботев Пловдив, втория отбор на Ботев Пловдив. Говори се усилено в Пловдив, че в момента, в който Крумовград стане във втора лига, отбора на Ботев Пловдив ще преустанови участието във втора лига. Има ли нещо такова или това са различни случаи? So people are talking that when the team in Krumovgrad becomes part of the second division, Втори отбор на Ботев Пловдив. and then Botev Plovdiv will start playing again in the second division. Втори отбор на Ботев Пловдив. The second, the Plovdiv number 2. No, The that's second. not going to happen. Това няма да се случи. Нямат нищо общо. They don't have nothing in common. So, не. They don't have any relation. Zero. Zero. Нула. Окей. Бил ли е постоянно стадиона, новия стадион, който се строи и смята ли, че това ще се построи? Има ли някаква вътрешна информация, която да знае дали ще бъде изпълнен стадиона в срок? So, have you visited the new stadium that they're building? And do you have any information if they will complete it soon? I don't. The last information I have is outdated already. Последната информация, която имам, вече е стара. I was following that closer when I was in the club, but now I don't have any relation with the club and I am not getting interested in what's going on with the stadium. I wish the stadium is finished soon, like any other fan of Botev, but I have no idea when this is going to happen. Надявам се, че стадиона ще се завърши скоро, както всички други фенове, но нямам никаква информация за сроковете. Нормално ли стадиона да бъде общински, а да не бъде на клуба? И кога клубовете нужно ли е в България всеки клуб да има стадион или е нужно това да бъде на общината или на държавата? So do you think it's normal that this stadium, it won't be private, so it won't belong to the team, but it will be public? So do you think that's normal? And do you think each team needs to have their own stadium? I don't think each team needs to have their own stadium, Не мисля, че трябва especially да имат техен with the собствен economic стадион. situation of the world. If you have one stadium for two teams in one city, I know it's very difficult to put together the same stadium for Loco Plovdiv and for Botev Plovdiv. Знам, че е трудно един I стадион да е с understand различни that отбори. because there is
no good relationship between the fans. Защото няма добра връзка между But that феновете. happens in Milan too. Но Inter това се случва Milan в Милано също. and Milan are playing in the same stadium. When the stadium is paid by private people, Когато стадионът е платен от частни лица, everyone can do with his money whatever they want. всички могат да правят каквото искат с парите си. When the stadiums are paid by all the people, Когато стадионът е платен от всички хора, then it needs to be efficient. тогава трябва да работи. I think that one big stadium should be enough for a city with two clubs when the stadium is paid by the municipality or by the government. Когато е платен от общината, тогава мисля, че един стадион трябва да бъде достатъчен за два отбора. But I understand that this is very difficult because of the social context as well. I understand that the Botev Plovdiv, they want to have their own stadium, that Loco Plovdiv, they want to have their own stadium. In Madrid, there is Real Madrid, Rayo Vallecano, Atletico de Madrid, and they all have their own stadium. But these are private stadiums. Но това са частни стадиони. Испански отбора, които имат частни отбори. Точно така. С какво тифозите в Италия тогава в Милано са по-различни от тифозите на привърженици на Loco Plovdiv на Ботев? So what do you think the fans in Milano, for instance, are different from the fans here? Let's say Botev Plovdiv's fans and Loco Plovdiv's fans. I'm pretty sure that there is not much difference, but they are used to the situation. Но те са свикнали с ситуацията. And sometimes you have to put people in a position that this is what it is. Но някой път трябва да сложиш позиция на хората, че това е каквото е. Major of Milan has a certain budget to build one stadium, and they need this stadium with 67,000 people. This is what it is. You have one stadium, you have to talk between you guys. You are human beings and civilized people. And това е ситуацията. Един е стадионът, хората са цивилизовани, трябва да намерят език помежду си. But how do you explain to the population in Milan in this economic crisis в Милано, че в тази криза, that the municipality is building one stadium for Inter and one stadium for Milan because they don't like each other? Но как да обясниш на хората, че се построи един стадион за един отбор, един стадион за другия, въпреки ситуацията, икономическата ситуация, в която се намират? This is my point of view. Това е моята гледна точка. Сега, като приключим интервюто, ще му покажа какъв стадион има тук, който е направил собственика на хотела и е само за деца, стадион, който нямат нито локомотив, нито Ботев. So after we finish this interview, we're gonna show you a small stadium that there is here in this hotel, and the owner built it, and it's just for young kids for them to train. Very good. Частна So it's идея. private. It's a private idea. За децата, He works for children. Нито от локомотив, нито от Ботев. Yeah, and he's not working with Botev or anything. Yeah, it's just private one. Във всички клубове, в които работи в България, говори за самоиздържане чрез бизнес развитие. Възможно ли е това в Ботев, когато е работил той, сега в Крумовград? Как един клуб в България може да се самоиздържа чрез бизнес проект? So how do you think a team in Plovdiv can actually pay its own bills? In Bulgaria? Yeah, without, Transfer of football players. с трансфер на футболни играчи. Само? Only? Yes. Да. Unless you go to the final rounds of the Champions League. Освен ако не отидете в финалните рундове на And Шампионската you can лига. get some extra. You know, the И може да television получите rights in малко Bulgaria екстра. are low. The ticketing in Bulgaria, the prices of the tickets are very low. В телевизията е много ефтино, билетите са много ефтини. Football is not a developed product attractive for the sponsors. Футболът не е атрактивен за спонсорите. So the only way is developing young talent. Единственият начин да се развиват млади таланти. And when it's developed, selling it abroad and you get money. И ги продаваш в чужбина и получаваш пари. Тогава за какъв бизнес говорим? So what kind of business we're talking about then? We are talking about business of developing football players to sell them outside. Говорим за бизнес, който се развиват млади таланти и се продават в чужбина. А понеже говорим за млади таланти, Ботев Пловдив има в стартовия състав 8 чужденци и 3 българи. Това е нещо непознато за Ботев Пловдив. Ботев Пловдив винаги е бил силен, когато играят българи в него. So Botev Plovdiv was always powerful when Bulgarian people are playing for it. And currently there are 8 foreigners and only 3 Bulgarian people playing. Това не е Ботев Пловдив. So this is not Botev Plovdiv. Това е емблемата на Ботев Пловдив, но не е сърцата на Ботев Пловдив. This is not the heart of Botev Plovdiv. I agree. Съгласен съм. I think that there have been a lot of Bulgarian players in a Bulgarian team. I think this was my project and this was the way I wanted it to be. Това беше част от моят проект, това беше както исках. Исках повече българи да играят в отбора. But the academy hasn't been developed in the way to have many players in the first team right now during the last years. Но самата академия не е била развита по такъв начин.
So I understand that at the moment to get the results, you need to bring players from outside. Така че разбирам, в момента, за да получите резултати, трябва да вкарате играчи от чужбина. But if you develop the academy well in the next 5 years, Но ако развиете академията добре в следващите 5 години, this is going to change. това ще се промени. You won't need to bring foreign players because you will have good players from the academy. Няма да се налага да вкарвате чужди играчи, защото ще имате добри играчи тук. Значи пак говорим за търпение. So we all talk about patience again. Again. Да. Значи в момента в света гори война. Господин Зингаревич с турски произход, говорите ли на тази тема, тъй като аз виждам чрез вашия профил какво е отношението към този конфликт, към тази война? So currently there is a war going on, and have you ever spoken to Mr. Zingarevich about the situation or anything? I haven't spoken with Mr. Zingarevich since the last Christmas. Не съм си говорил с господин Зингаревич от последната Коледа. We exchanged some just message congratulating the Christmas to each other. Само сме си изпратили поздрави за празниците, не сме говорили за войната. Между другото, няма такъв президент като него, който да говори с всички хора, които го спират и да бъде толкова позитивен към фенове, към ръководство и към медия. So there is no other president like him who talks to people, who talks to the fans, and he's open with everyone. I think he's quite an open person, but he's not living in Той е Bulgaria. отворен човек, но той не живее в България. He's living outside of Bulgaria. He's coming to the home matches normally. Той идва тук на мачовете, на домакинските мачове. I think he's okay with the people in terms of communication, but he has his managers to do the job. This is the owner of the club. He's not the manager of the club. So my job was communicating myself with the fans, but he doesn't have any problem to talk to them. He was in meetings with fans as well. Той няма проблем да говори с феновете, но той има своите менеджери, които се правят тази комуникация. Когато управляваш клуба отвън, както е господин Зингаревич, има ли вероятност да изпуснеш това, което се случва като детайли в клуба и за някои неща да бъдеш подведен? So when you are like Mr. Zingarevich playing from working from the outside, he doesn't live here. Is there any way that he might miss something that's happening here? No, I mean he Не. has his people inside Той and има he is in своите touch with вътрешни them хора, in a поддържа daily връзка с тях basis and all всеки the ден. information goes to him through the people that he has in the club. И цялата информация достига до него чрез тези хора. Понеже заговорихме за чужденци, как смята, дали е удачен проект Лудогорец за България? Do you think the project of Ludogorets is good for Bulgaria? I think the project Ludogorets is good for Ludogorets. Мисля, че това е добър проект за Лудогорец. Not necessarily for Bulgaria. Не е нужно точно за България. Ludogorets project is actually a project who put Bulgaria a little bit in the map in European competitions during the last season. But I don't think that Ludogorets project is easy to replicate by other teams. Лудогорец е добре, че поставя България на футболната карта, но не е добър проект, който трябва да се репликира, да се копира в други отбори. Ludogorets is like Chelsea or Manchester City Лудогорец е като Челси with или a little bit Манчестър less of Сити, money с малко по-малко for пари the Bulgarian market. за българския пазар. I'm pretty sure that they haven't earned any money with Ludogorets. Сигурен съм, че не са спечели никакви пари с I'm Лудогорец. pretty sure that they are also losing money by bringing players. Те губят пари, като вкарват играчи, But they build a brand. но те построяват I един think бранд. the owners of Ludogorets are smart enough and they know how they can develop this brand. И мисля, че собствениците на Лудогорец са достатъчно добри да знаят как да развият този бранд. Могат да си го позволят. Yeah, they can do it because they have the money. They can do it with the money, as I told you before, everyone can do it. The problem is do it without the money. Всеки може да го направи с пари, важното е да можеш без пари. Значи очакваме Крумовград след няколко години в Шампионска лига. So we're waiting for Krumov to be in Champions League in a few If years. Krumograd goes to Champions League, we sit down again and we talk in, Saint Denis or Wembley. Да, ако стане това, ще говорим отново. Добре, в България много се говори за липса на добра база на стадиони, говори се за детско-юношка школа, но според мен големия проблем е липса на качествени треньори. И затова вкарваме и треньори. Смята ли той, че един от основните проблеми на българския футбол е качествени треньори? So do you think one of the biggest issues of the Bulgarian football is that they're not good enough coaches? Not really. I think they need the same than for management. I think they are coaches enough prepared here, but they need some international coaches to be implemented in the teams to have new ideas coming inside. Отново има нужда от някои чужди треньори, които да нанесат нови идеи тук в България. They need to implement new technologies, they need to make да има нови more технологии, analysis, they need повече to use анализи. big data. They need to have all these new technologies coming into football
Трябва им тази цялата технология да дойде в футбола. If this is not developed here in Bulgaria, you need to bring people from outside. Bulgarians, there are plenty of Bulgarians that are being educated outside. Има достатъчно българи, които са завършили в чужбина. I know because I talked to them many times when I was in Botev, and I am talking to Bulgarians that are interested in coming to Krumovgrad, that they can be working outside, in Germany, in England. И има хора, които имат интерес да се включат, които са учили в чужбина, в Англия, But these are young people. но това са млади хора. 25 to 35-year-old people. От 25 години до 30 годишна възраст. Probably they are not prepared to be main coaches now. Те може би не са готови да са основни треньори, But they can assist the но те main могат да coach помогнат на with the основните knowledge, and треньори then in с 10 техните years знания. take over. И след 10 години те могат да поемат тази главна позиция. Да има футбол вече открити хора, вече има и на Марс. But you know, the football is already discovered and there are people visiting Mars. Не трябва да чакаме постоянно някой да дойде да ни открие наново всичко това, което вече е открито 100 години назад. We don't have to necessarily wait for someone from abroad to come in here and to discover what it's already been discovered many years ago. But football is one thing, but football is in continuous evolution. Това е една постоянна еволюция. It's not only about putting 11 players in the pitch. It's about understanding what the players do in the pitch. What is the best position for the player? Which player is better for each team? How many players do you need to have a backup? Колко играчи трябва да имаш като бекап вариант? You can make a much better analysis, more efficient, only with data. И така можеш да направиш много по-добър анализ с тази информация. GPS systems, chips GPS in the ball, there are technologies that right now measure everything. You need to have the right people to interpret this information and to tell to the coach, this is the information we have, this is the best that we can do. And this is only developed in the last times, but needs to be implemented. And now in Bulgaria, it's implemented in a very small. Трябва да има хора, които да анализират тази информация от тези технологии и да я предават на треньорите, за да може да бъде приложено и да има резултати. Тоест пак опираме до човешкия фактор. So it's the people factor again. People factor, and this is a little bit of money factor too, because you need to pay these people. Да, и трябва да се плаща на хората, така че и парите оказват влияние. Говорите в едно ваше интервю, че много е важно сигурността на президента на отбора и да е свързан с традициите и с културата на клуба. Господин Зингаревич не е свързан нито с традициите, нито с културата на клуба. Има ли някаква сигурност за бъдещето на Ботев с този президент? So Mr. Zingarevich, he has nothing to do with the tradition of the club or anything. Do you think the culture of the club? Do you think there is any kind of security with him being in this position? Security meaning staying for a long time. Дали ще остане с дълго време? I don't know. Не знам. I don't know. I think that Zingarevich enjoys to be the owner of the club. He likes the club. He likes to be in football. Мисля, че той обича клуба, харесва да бъде в футбол. And I think Botev is one of the best opportunities he had ever had. Мисля, че Ботев е една от най-добрите му възможности, които му се предоставила. Да има топ футболен клуб. If I were him, ако аз бях него, I will stay for a long time. Аз щях да остана тук с дълго време. But I'm not him. Но не съм него. Тоест Ботев Пловдив е един трамплин. So Ботев Пловдив is kind of a trampoline to jump from. You know, I don't think he needs a trampoline. Не мисля, че има нужда от трамполин. I think he likes football management. He likes football. He's a guy of football. He always been in football. Винаги е бил в футбол. And I think Botev was a good opportunity of a big club with fan base that can give him the chance to develop the project he wants. И мисля, че това беше една възможност да развие проекта, който той искаше. А каква беше причината да закрие отбора в Дания, във втора лига? So what was the reason for him to close down the team that was in Denmark? I think I don't really know what is his main reason. Не знам неговите основни причини. But it's not cheap to keep two football clubs open, two professional football clubs open. So probably he wanted to focus only in Botev. Може би искаше да се фокусира само в Ботев. 5 години 6 е работил в Русия, за да пропагандира, за да направи реклама на испанското първенство. Успя ли да свърши нещо в Русия важно, освен това, че се намери съпруга там? So for 5-6 за него или? За него, да. So 5-6 years you worked in kind of marketing the football and everything in Russia. So did this affect in any way, or the only thing that happened is you finding your love there? I found my loves in many places. Намирам любовта в много места. No. Съпругата е една.
But the wife is just one. Yeah, I was in Russia since 2010 before I started working in football. Бях в Русия I от studied 2010, there before. учих там. So I made my master's degree in Australian and Russian business school. Моята магистратура беше в And I had my own company before I started working for La Liga, working in Russia. And that's the reason имах I своя stayed. собствена компания преди да започна. В Русия има много пари, има много отбори. Може ли да се получи един голям продукт в футбола? So in Russia there's a lot of money, there are a lot of big projects. Do you think? Yeah. Може ли да футбола в Русия да стане печеливш продукт? So do you think the football in Russia could become profitable? No. Не. They have very big competitors, which are the top 5 European leagues. Имат много So they have this competition from Spain, England, Germany, France, Italy, and these are huge competitors. I think football in Russia is expense. And мисля, че футболът в Русия също е един разход. and it can be profitable with the right management. Again, Може да бъде доходоносен с правилният менеджмент. the structure of the Russian clubs Но структурата на руския клуб is made in a way е направена в that начин, most of the money is not coming from business. че It's coming повечето пари не from идват от бизнес, government. идват от правителството. So it's very difficult to develop a business mentality. Така че е много трудно да имаш такава бизнес психика. Therefore, it's very difficult to make them profitable. Така че е много трудно да ги направиш печеливши. С какво неговата фирма е успяла да помогне за организирането на световното първенство в Русия през 2018 година? So what did your company helped to organize the Champion League in Russia in 2018? Световното първенство, не Champions League. World Cup. World Cup. Yeah, the World Cup. I had a logistics company. Имах логистична We компания. were in charge of the transportation and accommodation for the sponsors and for the teams coming to the World Cup in 2000. Ние се занимавахме с транспорта и с настаняването на пристигащите. We were giving the buses to the national teams, we were giving the hotels to the Давахме televisions, to the хотелите, sponsors. автобусите, This на was the role of спонсорите, our на company in телевизията. Russia. Това са страхотни контакти. These are wonderful contacts. Not anymore. Не вече. Сега, понеже сме на края на интервюто, кажете нещо повече за съпругата ви, която доколкото знаме рускиня, за детето ви, за Даниел Серехидо Барба, който е вашия баща, Мария Бегона Ариас Гонзалес, за вашата Мария Бегония. Бегония. Кажете нещо за вашите родители, за съпругата ви, за детето ви. Can you tell us a little bit more about your wife, about your child, about your parents? Yes, well, my parents are normal people. My father is a Моите lawyer. родители са нормални хора, баща ми е He адвокат. worked almost his whole life for an energy company Преди in Spain през целия си живот почти е as работил в director енергийна of human компания, resources. като директор на човешки ресурси. My mother is a psychologist. Майка ми е психолог. Maria works in social networks. She was working for a big American company for a long time. My wife. Мария, моята жена, работеше за голяма компания в Америка. And well, my Социални daughter is мрежи. 7 years old. Дъщеря ми е на 7. She is just enjoying life. Тя просто се наслаждава на живота. А те ще живеят в София или ще се преместят при вас в Крумовград? So are they gonna stay in Sofia or they're gonna move to Krumovgrad? I'm staying in Sofia. I'm going this first year. I'm gonna stay in Sofia През and първата година traveling ще- to Krumovgrad and traveling to twice a week to Krumovgrad and to see the football matches. През първата When година ще живея в София и 2 пъти в седмица ще пътуваме до Крумовград. when the job needs to increase, probably I need to go there more often. Когато работата стане повече, тогава вече по-често ще идвам. Да, това е трудно все пак. So that's difficult. This is a job, Това е not a работа. hobby. Не е хоби. Спомня ли си първия мач в България? Do you remember the first football game in Bulgaria? Срещу кой и как завърши? The first game that the Botev played in Bulgaria, Botev played in Bulgaria. an And who did official win? championship, Official champion. Arda. И как завърши матча? How did it 2-0, finish? we lost. Добре, и накрая два въпроса много бързи. С какво ви впечатляват българите? Като темперамент, като характер, като взаимоотношение? What do Bulgarian people impress you with? You know, with their character or the way they communicate? I like Bulgarian people. Харесвам българите. I have a little bit of problem of communication because of the language. Малко имам проблем с комуникацията заради езика. So I mix Russian, English, and Смесвам руски и английски. Spanish. They don't understand very much, but Russian and Испански не English разбират, но руски и they английски do well.
се справят. And the character of the people is quite nice. People have treated me very well since I arrived here. Хората се отнасят много добре с мен, откакто съм They made пристигнал. me feel like I am home from the first day. Карат ме да се чувствам все едно, че съм вкъщи от първия ден. So that's why one of the reasons I am staying too. I had some offers to go abroad during this period of time. За това оставам, имах предложение да But I съм feel чужбина. comfortable here. I Но се think the чувствам country добре is тук. nice and there are a lot of Държавата е хубава. opportunities here to grow. И има много възможности да Тоест, се развиваш. щастието е по-важно от парите. So happiness is more important than money. For me, yes. За мен да. I think money helps to Парите happiness, помагат на щастието, but until certain level. но But for me, до определено ниво. I understand. I don't need. I'm not in a bad economic situation myself. Не If I съм will в лоша need икономическа to eat ситуация. or need the money in a daily basis, like Ако a lot имам of нужда money, от тези пари, I will need to change ще because трябва now да се I променя. have no earnings. I'm just working for the success of the club. Защото But сега for работя само за me, успеха на клуба. I arrived to a point of my life where, happiness is more important than money. Но сега съм на етап в живота си, в който щастието е по-важно от парите. И последен въпрос, как се виждате следващите 5 години? Какво искате да случи следващите 5 години за вас, за вашето семейство, в професионален и личен план? Where do you see yourself in the next 5 years? That's I don't know where I see myself in the last 2 years, in the next 2 years. So Не знам къде се виждам следващите 2 години. I am a person who likes to change a lot. Аз съм човек, който харесва да се променя много. Now I have a daughter Сега имам дъщеря. and I need to be a little bit more stable. Сега трябва да съм малко по-стабилен. Like we were talking before, I've lived like in 12 different countries in the last 10 years. It's Живял съм в 12 различни държави in в последните 10 America, in години. China, in Америка, India, Китай, in Spain, Индия, in Испания, Ukraine. Украина. I like to change, but Обичам I'm getting older. промяната. Но So сега остарявам. hopefully we find a good project here in Krumlovgrad. We make Надявам се, him че ще grow. намерим добър проект в And why not Крумовград, ще staying се here развие. for more time? И защо да не остана по-дълго време тук? Крумовград ли е мечтата на Даниел? So, is Крумовград your dream? Krumlovgrad is my project, and Това е if моят it проект. becomes successful, it will be fulfilling my dream. И ако стане успешен, тогава ще сбъдне моята мечта. Беше много приятно. It was Благодаря ви. lovely meeting И се you. надяваме Thank вече you. като големия проект се развие, да се виждаме по-често и да има повече позитивни хора като вас, които да помагат в различни сфери на българския живот, за да може ние да възприемем най-доброто от западните хора. So we hope there are more positive people just like you, and we're gonna talk again when the project becomes bigger. I hope we talk again very soon, not Надявам се, че скоро ще only говорим. when we are successful, and Не thank само you for когато your сме time and успешни. for this opportunity. Thank you very Благодарим much. за времето и тази Благодаря и на вас възможност. и благодаря и на Василена, че ни Thank преведе. you very much for the translation.